Imagine como é diabólico isso, você dizer que Jesus Cristo veio com a natureza de pecado. Jesus, santo, puro, que nunca pecou. Ah, não, ele veio com a natureza de Adão depois do pecado. Sabe quem quer fazer você acreditar nisso? O diabo. It would have been a great humility for Jesus to have taken the nature of Adam before he sinned, but on his way down to save us, he did not stop where Adam was created. The book, The Desire of Ages, page 49, indicates that Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations, and to give us the example of a sinless life. Adventistas cresceram na sua compreensão teológica e hoje sabem que essa crença de que Cristo veio com a natureza pecaminosa é uma aberração, é uma heresia. Eu até acho uma blasfêmia. Para mim, o indivíduo deveria, se ele é um cara que promove discordância, não me interessa o cargo que ele tenha. Para mim, tinha que ser disciplinado. He came from that exalted heavenly position to this earth. After 33.5 years of perfect living, teaching, and healing, the Almighty God of the universe, who had mysteriously taken the nature of fallen humanity, said, "My time is now come.